ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు యస్ షెఫ్. ఇవాళ ఫ్రూట్ చాట్ ప్రిపరేషన్ చూద్దాం. ఇది మన ఇమ్యూనిటీకి మంచి బూస్టర్. ఫస్ట్ కావాల్సిన ఫ్రూట్స్ అన్నీ వాష్ చేసి క్యూబ్స్గా కట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకుందాం. ఒక బౌల్లో ఒక మీడియం సైజ్ యాపిల్, ఒక కివీ, ఒక మీడియం సైజ్ పియర్స్, ఒక అంజీర్, ఒక పీస్ పైనాపిల్, ఒక కప్ వాటర్ మెలన్, హాఫ్ కప్ కుకుంబర్. ఇప్పుడు మసాలాలు వేసేసుకుందామండి. ఒక టీ స్పూన్ సాల్ట్, ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా, ఇది మామూలుగా దంచిన జీలకర్ర. ఇక నగర్ ఫ్రెష్ పుదీనా లేకుండా అండి, సో మామూలుగా మీరు ఫ్రెష్ ఉంటే ఫ్రెష్ చేసేసండి. ఇప్పుడు క్రష్ చేసిన పెప్పర్. ఇప్పుడు ఒక మీడియం సైజ్ లెమన్ జ్యూస్ వేయాలండి. ఇప్పుడు మనం 2 స్పూన్స్తో దీన్ని కలుపుకోవాలండి. సర్వ్ చేసే ముందు నీట్గా కలుపుకోండి, మొత్తం మసాలాలన్నీ వచ్చేలాగా, మసాలా లెమన్ జ్యూస్ బాగా అంటేలాగా. ఇప్పుడు ఇది సర్వ్ చేయడానికి రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఇది బౌల్లో సర్వ్ చేసేసుకోండి, అన్ని ఫ్రూట్స్ వచ్చేలా చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఇది రెడీ. ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, షేర్ ద వీడియో. థ్యాంక్ యూ.